Those who would trade our freedom for the soup kitchen of the welfare state have told us they have a utopian solution of peace without victory. They call their policy accommodation. And they say if we'll only avoid any direct confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. All who oppose them are indicted as warmongers. They say we offer simple answers to complex problems. Well, perhaps there is a simple answer. Not an easy answer, but simple. That a nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master and deserves one. Now let's set the record straight. There's no argument over the choice between peace and war. But there's only one guaranteed way you can have peace, and you can have it in the next second. Surrender. Admittedly, there's a risk in any course we follow other than this, but every lesson of history tells us that the greater risk lies in appeasement. And this is the specter our well-meaning liberal friends refuse to face, that their policy of accommodation is appeasement. And it gives no choice between peace and war, only between fight or surrender. If we continue to accommodate, continue to back and retreat, eventually we have to face the final demand, the ultimatum. And what then? Well, Nikita Khrushchev has told his people he knows what our answer will be. He has told them that we're retreating under the pressure of the Cold War, and someday, when the time comes to deliver the final ultimatum, our surrender will be voluntary, because by that time we will have been weakened from within spiritually, morally, and economically. He believes this because from our side he's heard voices pleading for peace at any price. You and I know and do not believe that life is so dear and peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery. The martyrs of history were not cheap, and our honored dead who gave their lives to stop the advance of the Nazis didn't die in vain. Where then is the road to peace? There's a simple answer after all. You and I have the courage to say to our enemies, there is a price we will not pay, there is a point beyond which they must not advance. We'll preserve for our children this, the last best hope of man on earth, or we'll sentence them to take the last step into 1,000 years of darkness. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Only last Thursday, as evidence of this rapid offensive buildup was already in my hand, Soviet Foreign Minister Gromyko told me in my office that he was instructed to make it clear once again, as he said his government had already done, that Soviet assistance to Cuba, and I quote, pursued solely the purpose of contributing to the defense capabilities of Cuba, unquote. That, and I quote him, training by Soviet specialists of Cuban nationals in handling defensive armaments was by no means offensive. And that if it were otherwise, Mr. Gromyko went on, the Soviet government would never become involved in rendering such assistance, unquote. That statement also was false. Acting therefore in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere, and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress, I have directed that the following initial steps be taken immediately. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound to Cuba, from whatever nation or port, will, if found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations.
I call upon him further to abandon this course of world domination and to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world. God willing, that goal will be achieved. Ополченцы Донбасса во взаимодействии с российской армией прибывают в Мариуполь и выдвигают украинским военным и ее политикам ультиматум о том, что они должны до полудня понедельника, 20 марта 2022 года, сдаться, иначе они будут убиты. Как обстановка у вас, как настроение? Живем потихонечку. Маме, папе привет. Сыну. Вот. Скоро вернемся. Маме, семье своей любимой. Все знают, все ждут, все любят. Как настроение? Боевое. Готово ко всему. Вот минут 10 назад огрызался. Были прилеты в сторону туда. Сейчас пока тихо. Родным. Все нормально, я живу. Обстановка сегодня стабильная. Потихоньку наступаю. Противник огрызается до последнего. Применяет даже артиллерию. Вот недавно нас обстреляли 122-ми. Бойцы настроены решительно, готовы идти вперед. Командиры все тоже хорошие, адекватные, все грамотные тактически. Будем так говорить, если сравнивать с 2014 годом, сейчас организация, как говорится, настоящая армия, будем говорить, ведется общевойсковой бой по всем правилам и законам войны. Ну и самое главное, успехи у нас есть у нашей армии? Успехи есть, да. Продвигаемся потихоньку. Плацдармы подготовили, чтобы заходить еще далее в город. Почему идем очень аккуратно? Потому что очень много мирного населения. Пытаемся с минимальными потерями, чтобы не навредить, будем так говорить. Потому что мы знаем, что в подвалах сидят и женщины с детьми, которым год, там, 1,5 года, и старики. І, понятно, все это. Тут должна быть такая... Або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. А вы сами откуда? Откуда? Я с Димитрова, Донецкой области. Город Димитров. Иду домой. Наконец-то, за 8 лет домой хочу дойти, блядь. Не были 8 лет? Не был 8 лет в Донецке. Как настроение? Настроение боевое. Многого сказать не могу, но, ребята, все хорошо, блядь. И сегодня наши ребята охраняют границы нашего государства. И я уверен, что они покажут себя достойно. И мы в ближайшие дни будем праздновать освобождение миллиона населения от насилия, от убийства. 8 лет убивали, как нас тогда убивали, граждан двух республик, Донецк, Луганск. Никто на это внимание не обращал. Сегодня, когда Россия начала помогать противостоять бандеровцам, шейханам, террористам, отщепенцам,
весь мир стал против нашего государства и объявляют всякие санкции. Пусть объявляют санкции, но если они так будут вести себя, то и европейские государства это даже не столько территории у них, сколько у нас регионов Российской Федерации. Заберем Европу, но в последующем будут править Европой. Аллаху Акбар! Я предлагаю всем присоединиться к тем сказанным словам нашего президента и стать рядом с нашим государством, строить экономические, политические отношения. И только тогда в мире будет спокойствие, как сказал президент нашей великой Родины, он мудрый, сильный, волевой политик, он. Зачем нам мир без России? Зачем нам мир без Чечни?